لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين نبي الأنبياء وخاتم المرسلين، وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. الدرس اليوم في سنن الوضوء، وكما قلت لكم أمس في الدروس السيرة، فمن فقد الحضور أو الاستماع فليرجع فقد فاته خير كثير، ومن استمع فليستمع ثانيا وثالثا ورابعا وسابعا ولن يكفيه ذلك ولكن شيء خير من شيء. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, the all-merciful, the especially merciful. All praise is due to Allah, the Lord of the worlds. May His peace, blessings, mercy, honor, elevation, and protection be upon our Master Muhammad sallallahu alaihi wasallam and his noble family, companions, and followers until the Day of Judgment. Glory be to you, O Allah, and far from imperfection are you. We have no knowledge except that which you have taught us. Indeed, you are the all-knowing and the all-wise. As I said yesterday about the classes of the seerah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, the same applies to those classes and applies to these classes, that whoever misses a class, they must go over it and cover it and listen to it, and whoever has attended should repeat and memorize several times, and at the very least to go over it, because something is better than nothing. ولن تكفيه 7 ولا 8 ولا 10 ولا 20. Something is better than nothing, meaning going through it a few times or 7 times. 7 times won't be enough. 20 times won't be enough. ولكن شيء خير من شيء. But again, something is better than nothing. ومن فاته درس واحد فقد فاته خير كثير. And whoever misses one class, then he has missed a great goodness. ففي حديث البخاري ومسلم من فاتته صلاة العصر فماذا؟ كأنما أوتر أهله وماله، يعني فقد أهله وماله، صلاة العصر فقط واحدة. As is mentioned in the hadith in Bukhari, that whoever misses one Asr prayer, doesn't pray it on its time, then it is as if he has lost his entire family and his wealth. One Asr prayer. أليس درس واحد أعز من عصر وعصور وظهر وكم من ظهر وكم من صلوات؟ Isn't one class of essential knowledge far more beneficial than Asr and many Asrs and many Dhuhrs وجميع الأوقات and all the other times? فعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مجلس علم واحد أحب إلي من عبادة 60 سنة. 60 سنة صحيحة العبادة. As was mentioned by Ibn Umar, may Allah be pleased with them both, he said that he narrated one class, one gathering of knowledge is more beloved to me than worshipping for 60 years, worshipping proper, correct worship. عبادة من ابن عمر أو من عمر أو من صحابي من. Whose worship are we talking about? That one gathering of knowledge is better than 60 years of their worship. عبادة لا يطلق عليها عبادة إلا إذا كانت صحيحة الشروط والأركان ما عندها أي معارض. لا يطلق عليها عبادة. Those 60 years of worship, what does worship mean? Worship is not called ibadah, it's not called proper worship if it is not done with its conditions and its prerequisites and so on. عبادة بدون علم معصية. In short, worship without knowledge is a sin. وقلت لكم أمس
إننا عهدنا وسأكررها عليكم، عهدنا أن يكرر الإنسان الدرس لمراجعة معناه إلى 20 أو أكثر، وإلى الحفظ إلى 700. إلى 20 أو أكثر لمراجعة فقط المعنى، هذا معناه كذا، هذا السنن معناها كذا وكذا، الفرائض معناها كذا، معنى الفرض إلى المرفقين هكذا، بمراجعة الإنسان بنفسه أو مع قرينه. And as we mentioned yesterday, to understand, to grasp the information that is being provided, then a person goes over it at least about 20 times with himself, repeating the actual content and the text. Okay, this is what fard means. Fard is until here, or it includes this and includes يتكلم that. مع نفسه كشخص آخر، تسمع يتحدث مع نفسه كشخص آخر. That you would see a person doing this, talking as if they're talking to themselves. قال لك هذا معناه كذا And he وهذا. said that this means this, and this reaches here, and this is included, and you have to make sure you scrub this, and those wrinkles are that. Or if a person has the ability to do so and has somebody to review with and go back and forth, to each say it and hear it from each other. مع مروره غالبا على من تقدموه في التعليم. And نعم. مع مروره غالبا على من تقدموه في التعلم. طلبة العلم الذين أقدم منه في العلم يمر عليهم بعد الشيخ حتى يساعدوه في تفهيم معناه وبعد ذلك يرجع إلى نفسه. And then this review would be done mostly, in fact, مع أن يمر ابتداء. to pass before he does his own review by himself. He goes after he learns it from his teacher. Then he goes a few times with the experienced students and goes over it with them to make sure that he has understood the content. And then he goes and reviews on his own. أما للحفظ فإلى 500 إلى 700. So this is to grasp and understand the content. As for memorization, from 500 to 700 times to repeat it on one's own. أما أنتم فيفوتكم الدرس ولا تأسون عليه أصلا. But as for you, you miss the lesson and then you don't even feel bad. وإذا سمعتموه لا تكررونه مرة ولا مرتين ولا ثلاث مساكين. And once you hear it once, that's it. You don't repeat it again twice or 3 times or 5 times. No. بل إذا حضرتموه ربما تشتغلون عنه بقيل وقال في وسط الدرس. And even if you attend, sometimes you're talking in the middle of class, or while you have the video playing, you're doing something else. هذا صحيح. نعم صحيح. هل هذا صحيح؟ You might be even gossiping or saying he said, she said, while the class is ongoing, or you're even sitting in the class. هذا صحيح ولا؟ نعم صحيح. Is this true or not? This is true. معناها أنتم يصدق فيكم قول الله تعالى ولا تتخذوا آيات الله هزوا. That means the warning, you're living the warning that Allah has warned about, and do not take the verses of Allah as a joke and mockery. هذه آيات الله. These are the verses of Allah تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. These are the meanings of the verses of Allah subhanahu wa ta'ala's Quran and the Sunnah of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. لو واحد منكم في عمله في مكتبه يشغل كمبيوتره فقط لعمله الخاص أو لمشاهدة التلفاز وصوت ذباب لانزعاج. صوت ذباب. لو صوت ذباب وحرك صبي الباب لأزعج وذلك قال دعنا شوشت عليه. لو واحد منكم في مكتبه مع عمله الخاص هذا صحيح؟ أو يعني في أشياء عادية مشاهد تلفاز فيلم يعني يريد يخاف ضياعه عليه كالكرة القدم وغيرها وجاء أحد وشوشه أو قال له تحتاج شيء قال عفوا دعني حتى. If someone is watching a movie that they've been anticipating, أو في عمله finally they're watching the TV show they've been waiting for, لا or they're doing their يفوته. personal business, something that's important to them, some matter that's critical. وأنتم الآن المسلمين ستشاهدون حبيب اللاعب. Or you're watching, a fight, like watching Habib fighting. That then you would be, and somebody comes in, or a child wants something, or even a fly comes in and starts bothering you, you will be very upset. نعم صحيح. Is this true or not? This is very true. أنتم تلعبون بدين الله، أنتم تلعبون بدين الله. ما هو حبيب وما هو فيلم وما هو العمل؟ هذا سفاهة، هذا وسخ.
So then, what is the in comparison the class Islamic knowledge? This is foolishness. Then people are paying so much attention and have to catch every moment ويأتي of a fight or a game. حبيب غلب الكافر الفلاني وكسر وجهه أنت كسرت ما غسلت وجهك من الطهارة. كسر وجهه. That you would say, wow, mashallah, look at how Habib broke that guy's كسر face. وجه الكافر. You haven't washed your face from purification. هو كسر وجه كافر وأنت كسرت وجهك. He broke the face of a kafir person at least. You broke your own face by not washing it. ما غسلته للوضوء. وكسرت جميع بدنك ما غسلته من الجنابة. ولا من النجاسة. Broken your whole entire body by not cleaning it properly from janaba, from major impurity. وكسرت جميع حياتك. And from filth. And you have broken your whole life. ولكن كما قلت لكم عقدة النقص قتلتكم وأفسدت عقولكم. عقدة النقص. But as I have told you, it is your inferiority complex that has destroyed you and brainwashed you. أفسدت عقولكم. حتى صار واحد يقول أنا أشتاق إلى أن أشاهد يعني ملاكمة حبيب وإلى أن أشاهد لاعب الكرة القدمية رجال كبار يعني مهندسون ودكاترة ليلهم كله ينتظرون هذه. So it seems, subhanAllah, that you're so brainwashed that people not only in the moment they are so attentive to those things, but they'll be anticipating and they'll be like, oh man, it's Habib retired, you know, I wish he would fight, I miss seeing him, and they would, if something is coming, they're gonna monitor for days and pay attention, and they would think that this is such an important matter, and they'll prepare in advance, well in advance to where they're going to see it and how and so on. And for going to a soccer game or going to the World Cup from years in advance and book their tickets and hotels and figure everything out. وهم لا يعلمون كيف يغسلون أجسادهم من الجنابة ولا يعتقدون عن رب العالمين على رسوله صلى الله عليه وسلم. And they don't know how to wash themselves from major impurity, nor do they have proper beliefs about Allah subhanahu wa ta'ala or the Prophet sallallahu alaihi wasallam. هذه يقال لها عقدة النقص. عقدة النقص. A living inferiority complex. أنتم إذا لم تكونوا كفارا بيضا لستم كفارا سودا كفارا بيضا تمشون على وجه الأرض إلا أن ألوانكم تختلف باكستان أو عرب سمر أو أفغان هذا لا شيء أنتم ما دخلتم بالحياة. That you would think yourselves as deficient and lacking and insignificant if you weren't not just acting like the disbelievers, but like the disbelievers who are white. إذا لم تعتقدوا إذا لم تسيروا ذلك السير حتى في نومكم وفي يقظتكم وفي أكلكم وشربكم ومشيكم وحياتكم أنتم ناقصون إلا أن الألوان تكذبكم أنكم لستم بيضا. That you would be considering yourself as belittled if you weren't implementing their ways, and you would be doing and walking and eating and moving and dressing exactly like them, except that your own skin is belying your culture. إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. إني أخاف إن عصيت ربي عذاب. I fear a great the punishment of a severe day if I disobey my Lord. وأي معصية فوقها. And what sin is there over this? أي معصية فوق اتباع الغرب. What sin is there over worshipping and following the West and everything? هل تعلم معصية أكبر من ذلك؟ Do you know of a sin bigger than this? أخبرني. هل تعلم معصية أكبر من مسايرة الغرب؟ هذه فيها كل الكبائر. فيها الكفريات، فيها كل شيء. أخبرني عن أي معصية أكبر من أنت المترجم. Do you know the translator of any sin that is greater than this? I said it includes all the major sins, and the response is that no, it's not just the major sins, but all types of blasphemy and disbelief. Atheism, disrespect to parents. كل شيء من A B C
every type of evil and norm and belief and culture is عقدة included النقص. just from that inferiority complex. نساء لا يتزوجن عقدة النقص. رجال يغسلون الكلاب. Women degraded, outside of marriage. Men reduced to being servants of their dogs. Why? So that they can view themselves as respectable because they're following the West in this inferiority complex. لا يتعلمون ولا لا يعقلون ولا يفقهون ولا يشكرون ولا يصبرون. لا يتعلمون ولا يعقلون. They do not learn. They do not understand. They do not comprehend. ولا يشكرون ولا يصبرون. They do not have gratitude. ولا يتزوجون. They do not have proper marriages or even get married. ولا لآبائهم يحترمون. They do not respect their parents. ولا يفكرون أن يكون لهم أولاد. They do not want even to have children. بل بعضهم يفكر أن يخلف قططا وأكلاب. Some of them, in fact, they call their cats and their dogs are my children. هذا الشاب الآن اللي جاء جنبي خلاص هذا سأل صديقه وقال له هل لك أولاد متزوج؟ قال لا عندي قطة. This هذا الرجل أمام. He said that he asked his friend, "Do you have any kids?" He said, "Oh, I have a cat. I have 2 cats." عنده قطان. متزوج دكتورة أو محامية ولكن لديه قطان. دكتورة وأولاده قطان. أبناء قطان. He is married, or a doctor or a lawyer or something, and his children are 2 cats. والآخر له قطة وبنت. And the other one has a cat and a daughter. حساب معناها البنت والقطة معناها أبناء 2. It means I have 2 children. واحد قطة والآخر بنت. One is a fur baby and the other is a real baby. ماذا اللي دعاكم لهذه الحياة؟ يسموها fur baby. ولكن ماذا اللي دعاكم لها؟ أسألك أنا. نعم. ماذا الذي أداكم إلى الحياة؟ What has led you to this lifestyle of equating animals with human beings? ليش؟ لأن عندكم عقدة النقص. عندكم عقدة النقص ليس لكم فهم لدينكم. Because you have an inferiority complex and you do not understand your deen. لا تفهمون ما هي المقصد من الزواج. لا تفهمون المقصد من الزواج. What the purpose of marriage is. ولا مقصد الحياة. ولا مقصد الإنسانية. Nor the purpose of life, nor the purpose of humanity. لذلك تتزوجون للقطط. That's why you get married. لتربية القطط. And raise kittens. والكثير منكم يقول أنا أريد فقط حياة يعني أتبنى بنت أو أتبنى ابن آخر ولا أريد الزواج خلاص. And some even say, "Oh, I'm going to adopt a son or a daughter, and I don't even want to get married. I don't even want marriage." والحياة الأخرى ما هي؟ No. ما هو؟ ما هو الآخر؟ ماذا اللي تعيش به آخر؟ شهوات محرمة أخرى. And what is the rest of your life? Haram desires. وسيتكلف شو بنت ليست بنته وابن ليس ابنه وهذه مصائب يعني يتكلف حقوقها ويتكلف تربيتها وكل شيء وذلك هو يعيش في الحرام عذاب على عذاب. That a person is going to take the burden of taking care of a child that is not his. ما عنده به علاقة. يتكلف مسؤوليته كلها. He takes care of all the responsibilities. And then doing haram on the side and doesn't have isn't married and. أنتم حيوان يا إخواني أنتم حيوان. حيوان وكل كل درس أنا أنفعل فيه لأنكم حيوان. Every class it makes me upset because this is of recalling and mentioning this animalistic lifestyle. خلاص. ترى نفسي. أقطع هذا وردنا إلى الفرائض.